මහත්මයා මහාචාර්යතුමාට මේ අපි දුටු කොටස මේකර්ස් මොටිව්ස් ඇන්ඩ් මටීරියල්ස් කියන චිත්‍රපටය ගැන ඔබට අදහස් දක්වන්න මම හිතන්නේ හෙට්ටිආරච්චි මහත්මයා හැදූ චිත්‍රපටය අතර වෙනිස් ජාත්‍යන්තර චිත්‍රපටි පදක්මක් දිනාගත් චිත්‍රපටයක් මේ චිත්‍රපටය. මේ වාර්තා චිත්‍රපටය පිළිබඳව නොයෙක් දෙනා විශේෂ අදහස් දක්වනවා. විශේෂයෙන් වර්ණ සංකලනය පිළිබඳවත් මේ රූප රාමු සංකලනය පිළිබඳවත් විශේෂතාවයක් දක්වන චිත්‍රපටයක් හැටියටයි මේ චිත්‍රපටය බොහෝ දෙනා දකින්නේ. මා කැමති හෙට්ටිආරච්චි මහත්මයාගෙන් කරුණු පැහැදිලි කිරීමක් කරගන්න. දැන් ඔබතුමා කිව්වා වාර්තා චිත්‍රපටි කරුවෙක්ගේ අරමුණ වෙන්නේ බොහෝ වෙලාවට යම්කිසි දෙයක් පිළිබඳ ඒ තත්ත්වෙන්ම කරුණු දැක්වීමක් ඉදිරිපත් කිරීමක් කියලා. දැන් එතෙන්දී ඒක කොහොමද වෙනස් වෙන්නේ? සාමාන්‍ය වාර්තා කතන දැන් මම මෙහෙම කිව්වොත් දැන් අපි ගමු පුවත්පත් වාර්තාවක්. දැන් පුවත්පත් වාර්තාවක ඒ සිදු වූ දේ ඒ ආකාරයටම ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. නමුත් වාර්තා චිත්‍රපට කරුවෙකුගේ කාර්යය ඊට වඩා තරමක් වෙනස් නේද? ඒක නිසානේ ඔහු කලාකාරයෙක් බවට පත් වෙන්නේ. ඇත්ත වශයෙන්ම දැන් අපි ගත්තොත් ජෝන් ග්‍රියර්සන්ගේ මතයක් තිබුණා පිරිසිදු වාර්තා චිත්‍රපටියට ඔය මේ මහතාතුමා කියපු අදහස යබ්බෙන්නේ නැහැ. ඒක අලංකාර කරන්නේ නැහැ. ඊස්තටිකලි සෞන්දර්යාත්මකව අවශ්‍ය නැහැ. not entertainment. නමුත් දැන් ඒකේ මේ අපි හිතමු ඡායාරූපයක් නම් කිසියම් වස්තුවක් රූපගත කිරීමේදී හෝ සිද්ධියක් රූපගත කිරීමේදී දැන් ඒ දකින ආකාරයේ කිසියම් කලාත්මක භාවයක් තිබිය යුතු නේද? තුමයි. ඔව් එතෙන්දී ඒ අධ්‍යක්ෂවරයා හෝ ඡායාරූප ශිල්පියා කිසියම් තෝරා ගැනීමක් කරනවා. ඒ තෝරා ගැනීම මත තමයි ඔහුගේ කලාත්මක භාවය රඳාපවතින්නේ නේ. හරි මහතාතුමා. දැන් මේ ඔබතුමා කියනවා නම් මේ අපි දැන් දැක්ක මේ චිත්‍රපටි කොටස මේකස් මොටිව්ස් මටීරියල්ස් අපි ඒක සිංහලෙන්ත් හැදුවා. අත්කම් ගෙත්තම් කැටයම් කියලා හිතන්න. ඒ කතනේ ලියුවෙත් කතා කරෙත් ආචාර්ය අදිසෙන අවබුදු මේ චිත්‍රපටි විශේෂයෙන්ම හස්ත කර්මාන්තය කියන කතාවක්. ඒකට බොහොම කිට්ටුවෙන් ඡායාරූපගත කරන්න ඕනේ. නැත්නම් අපි එන්නේ නැහැ. දැන් අපි හිතමු දැන් මේ පෙනෙන පත්‍රන් මාල වලු ඒවා හදලා තියෙන්නේ කොයි ආකාරයකටද? ඒවා කැබලා තියෙන මෝස්තර මොනවද? ඒවා කිසිම දෙයක් පෙනෙන්නේ නැහැ නේ ඈතින් ගත්තා. ඒකින්ද කිට්ටු කරලා ඒක අලංකාර කරලා ගන්න එකෙන් අපේ අර අදහසට ඒක පටහැනි. නේ. දැන් එතකොට ඔබතුමා කියන්නේ මේ පිරිසිදු වාර්තා චිත්‍රපටය කියන එක ඇතිතතු ඒ ආකාරයෙන් දැක්වීම පමණක් කියලාද? පමණක්. ඒ කියන්නේ නියම එක තමයි. නමුත් දැන් බලමු අපි මේ මේකස් මොටිව්ස් මටීරියල්ස් අත්කම් ගෙත්තම් කැටයම් අපි යම් තව රසවත් දිය දාලා ඒක ඇතුළට අඩංගු කරලා තියෙනවා. මේක තව රසවත් කරන්නට අලංකාර කරන්නට. ඒකෙන් අර අපි අදහස් කරන ඒකෙන් අඩු වෙන්නේ නැහැ. අපේ අදහස මොකද මේක තව ලක්ෂණ කරලා හිට ඉදිරිපත් කරන්න අපේ අත්කම් අපේ හස්ත කර්මාන්තයේ මේ අන්දමට දියුණුවලා තියෙන කියලා අදහස තව තහවුරු වෙනවා අපි ඒක ගත් ක්‍රමයට. So Hettiarachi, well, we are still dwelling on this particular documentary which deals with things beautiful, but just to pick up from this last aspect of your conversation, obviously there is this whole idea of a documentary filmmaker making a selection, either for aesthetic purposes or for some other motive that he or she may have. Now, and we do know that documentary films are generally associated with communicating a certain type of message. It is seen as a means of communicating an educational message and so on. Yes. But what are the critical functions, if there is such, of a documentary film? Now, critical function for a documentary of this nature is to bring out the artistic values or the artist's special skills
in making various things like that. I think apart from that, now we have taken all artists who actually they were all artists. They were they were on the job at the time when we went to film them. So therefore we were showing a real thing, not an artificial thing. We never got anybody to sort of act, especially for us. Maybe for the lights, for sake of lighting, we might have got him to change here and there. Apart from that, I think we were trying to keep as far as possible to this. Our motive was to bring out the actual documentary value of this particular craft. I think it's that. But is it extremely difficult to have this pure, this pristine documentary form? Because the medium itself limits it, and the individual, him or herself, is also a very limiting factor. I mean, you can, for example, have a film about Sri Lanka's culture, and I have a hunch that perhaps if you made the same film that you made in the 1960s about Sri Lanka's culture, today you would be making it differently. You would have presumably different pictures to start off with. Yeah. I mean, even the Rupavahini theme has changed. I said, now the pure documentary, that concept will have to change with the requirement, with the need of the present day. Especially now, we never had this experience of television. Now, with television, you have a different way of presenting it. Now, the documentary that we make and show on television will not have the same effect and will not be appreciated. Doctor, I do think, isn't it true that we have to have a different presentation altogether? So don't you see a documentary filmmaker being more of a kind of social engineer, commentator, than being just a person who documents? Yes. I mean, picking up from what you just said, I mean, you are trying to project a particular message, so you're making a selection, and to that extent you're trying to engineer a certain situation in society. Yeah, because now actually the documentaries, the documentaries of the early ages, they were meant for a certain purpose. The social reforms, especially in Britain, when they wanted these things. Just after the war, they wanted to convey certain messages. So therefore, they had to incorporate certain messages with the pure documentary. That they took the people who are really working in the factories or in the shipyards or whatever it is, and they put in their own little, not the propaganda, but some kind of a message. You see that they have to work harder if Britain is to come up to its early pristine glory, that sort of thing. So those were done not by direct but indirectly. I think you have to give that message. Hettiarachi அவர்கள் குறிப்பிட்டதை நான் தமிழ் மொழியில் குறிப்பிட வேண்டும். டாக்குமெண்ட்ரி என்று அவர் குறிப்பிட்டார். விவரண நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பத்தில் அவர் தயாரித்த விவரண நிகழ்ச்சிகள் எல்லாம் திரைப்படம் என்ற ஊடகத்தில் நீங்கள் தொலைக்காட்சி இலங்கைக்கு அறிமுகப்படுத்தப்படுவதற்கு முன் 1965-70 ஆண்டுகளில் பெரும்பாலும் தயாரிக்கப்பட்டிருந்தன. அவர் எழுதி நெறிப்படுத்திய விவரண நிகழ்ச்சிகள் பெரும்பாலும் இலங்கையின் எழில்மிகு காட்சிகளை எடுத்துக்காட்டும் விதமாக